punya phase. And biasanya lah, masa yang dia kena ambil untuk masuk dalam anagen phase ialah lebih kurang 1 sampai 2 bulan. Okay, so that's why kalau patient you kata, kenapa ada center yang beritahu I, mereka punya treatment lebih berkesan. Sebab dia kata sekali saja. Yang ni memang I rasa tipu lah, tak mungkin. Yang ni bukan machine punya problem, tapi yang ni berkaitan dengan hair cycle. Tak mungkin kita akan dapat catch semua hair kita pada anagen phase. Sebab dalam nature ni memang hair kita akan pada phase yang berlainan pada suatu masa yang sama. Okay? Alright. So macam mana hair ni kita boleh target dengan guna laser. So first, laser tu dia akan diserap lah oleh akar bulu tu. Lepas tu dekat akar bulu ni dia akan ada melanin juga. Sama macam melanin dekat kulit yang bagi kita warna. That's why kalau kulit kita gelap, hair kita pun akan lebih gelap. Kalau you tengok Caucasian skin kan, Mak Saleh lah, mereka punya hair pun lebih cerah sebab kulit mereka cerah. Sebab melanin mereka kurang daripada orang Asia lah. Alright. So lepas akar tu dah serap tenaga tu, dia akan jadi tinggi, tenaga tu akan sampai jadi tinggi sangat, dia akan convert pergi panas lah, heat lah, okay. Lepas heat tu dah panas sampai suatu tahap kan, dia akan merosakkan akar rambut kita atau akar bulu kita. So this is how lah, they destroy the hair lah. Alright. So untuk hair remover ni kebanyakan area lah atau kawasan, kita recommend biasanya kena buat at least lah 4 sampai 6 session lah. Tapi honestly lah, GentleMax pada experience kita ada juga klinik yang buat 3 session pun memang dah nampak clearance dia sangat baik dah. Sangat baik maksudnya at least 70-80%. Alright. And of course ada juga setengah patient dia kena ambil lebih daripada 6 session lah. Yang ni memang kena depends lah pada condition bulu dia tu. Okay, dengan dia punya skin color lah. Okay, so katakan contohnya kalau you ada patient yang datang hair dia kasar dengan kulit dia cerah. Biasanya patient macam ni yang paling berkesan treatment tu. Sebab semakin kasar bulu tu, semakin senang dia nak serap cahaya. Okay, tapi kalau you ada patient yang datang kulit gelap dengan bulu dia pun sangat-sangat halus. Patient macam tu sebenarnya yang paling susah nak kita treat lah. Sebab patient macam tu kita mungkin kena ambil lebih daripada 6 session. Sebab setting tu kita mungkin kena guna rendah sikit sebab kulit dia gelap. Ataupun sebab hair tu halus, dia serap kurang cahaya, so keberkesanan tu dia lebih kurang lah. Okay. And then treatment interval ni memang depends lah pada kita buat dekat mana. Kalau kita buat pada muka, biasanya minimum kita akan suruh dia datang balik untuk kali kedua, kali ketiga dalam masa 4 minggu lah. Tapi kalau kita buat pada trunk maksudnya pada badan lah. Badan biasanya kena ambil masa yang panjang sikit. So kita recommend ialah 6 sampai 8 minggu. Okay, tapi katakan kalau patient tak dapat datang dalam 6 minggu, dia kata, I nak cepat sikit, 4 minggu. So apa beza kalau dia datang cepat sikit? Biasanya bezanya ialah mungkin treatment tu dia kurang berkesan sikit. Sebab tadi kita pernah tengok yang hair punya stage kan. Kita nampak anagen tu dia kena ambil masa lebih kurang sebulan lah untuk masuk dalam stage anagen. So kalau dia datang terlalu cepat, mungkin kebanyakan hair tu dia masih dalam telogen atau ketogen punya stage lah. So that's why dia tak aktif, dia tak akan dapat serap cahaya dengan berkesan lah. So kalau kita buat pada badan atau kaki, I recommend memang paling baik lah kita tunggu 2 bulan. Alright? Badan kaki 2 bulan. Okay. So kalau patient tanya berapa berkesan lah treatment ni, biasanya kita akan kata keberkesanan tu akan sampai at least lah 80% reduction. Maksudnya 80% daripada hair tu akan jadi lebih halus dengan lebih kurang. Alright? Tapi untuk laser kita, actually bukan saja laser kita, semua hair removal laser pun sama juga. Mereka tak akan dapat treat untuk bulu yang putih ataupun grey hair, ataupun kalau hair tu terlalu cerah warna dia, macam blonde ni macam ada emas perang lah. Okay, so hair macam ni sebab melanin dia tak banyak,
So kalau kita guna laser, memang dia tak akan dapat serap cahaya laser lah. That's why dia tak akan dapat treat lah dengan laser. So kalau bulu-bulu macam ni memang dia kena guna cara lain lah. Alright. So kalau you ada patient yang datang rambut merah pun memang susah jugalah nak dapat result yang sangat baik. Kalau Asian punya hair memang senang lah biasanya kita kata. Okay, so yang ni ialah pre-treatment. I rasa you memang dah biasa lah sebab sebelum ni I dah bagi training juga kan. Tapi cuma kita go through cepat lah. Biasanya kena shave patient punya hair, make sure mereka tak plug, tak wax, tak tweezing, okay? Tapi kalau shave memang boleh lah. Sebab kalau dia plug, wax dengan twist kan, yang ni memang akan ganggu lah itu hair cycle. Okay, so akar dia mungkin akan hilang ataupun rosak lah. So that's why kita tak recommend lah buat plug, wax atau tweezing. Kalau patient ada cold sore tu kena bagilah antiviral punya medicine lah, ubat lah untuk kurangkan cold sore tu. Kalau dia ada problem dengan pigmentation, biasanya kita akan advise lah doktor bagi itu bleaching cream. Maksudnya bagi dia punya kulit macam lebih cerah lah sebelum kita guna laser untuk buang bulu. Okay. Post treatment ni senang. Biasanya lepas treatment tu kalau patient rasa panas ataupun rasa kurang selesa, you boleh bagi ice pack untuk bagi lebih selesa lah. Ataupun you boleh bagi aloe vera untuk soothing juga. Kalau katakan ada patient yang dia develop sensitivity macam gatal ke ataupun kulit dia macam allergy ke, doktor juga boleh bagilah cortisone cream lah atau any steroid cream lah untuk kurangkan masalah tu. And then yang ni memang compulsory lah. Biasanya I suruh patient mesti kena pakai sunblock. Alright. Kalau tak pakai sunblock memang senang lah dia akan dapat PIH. So kadang-kadang ni bukan machine atau treatment tu yang menyebabkan mereka dapat PIH. Kadang-kadang ialah post treatment care juga. So kalau mereka jaga dengan baik memang complication ni agak jarang lah kita dapat. Okay. So clinical endpoint. Endpoint ni maksudnya apakah yang kita akan nampak immediately, okay, selepas treatment buang bulu ni. So kita panggil ni PFE. PFE maksudnya perifollicular erythema. Apakah perifollicular erythema? You akan nampak kan ada bintik-bintik merah yang akan keluar, akan nampak pada kulit. Okay, sebenarnya bintik merah ni bukannya sensitif atau bukannya allergi. Sebenarnya yang ni ialah reaksi lah kulit tu terhadap treatment. Yang ni memang reaksi yang positif ya, bukan side effect ya. Okay, so memang biasalah kalau kita nampak merah dengan kita akan nampak ada bintik-bintik macam bengkak pada kulit tu. Okay, so semakin kasar bulu patient tu, semakin ketara you akan nampak dia punya merah dengan bengkak ni. Okay, so you akan nampak macam contoh dekat gambar ni lah. Dia akan dapat biji-biji merah dengan bengkak lah. So yang ni memang biasa, okay. So katakan kalau patient dia punya endpoint ni dalam masa 24 jam ataupun sehari lah, dia tak surut juga, maksudnya dia tak hilang. Kita akan recommend doktor bagi steroid cream lah. Tapi kalau patient tu slowly dia akan hilang, memang kita tak bagi steroid lah, kita bagi dia hilang sendirilah. Sebab yang ni memang biasa punya endpoint ya, bukan side effect. Sebab banyak klinik yang call I kata, patient I ni dia ada allergi lah, dia ada side effect lah semua-semua. Sebenarnya tak, yang ni memang endpoint yang baik. Kalau you tak nampak endpoint ni, sebenarnya kadang-kadang kita lebih takut sebab kita takut treatment tu tak efektif. Okay. So, okay, masa treatment tu ada 3 benda yang kita kena memang fokus lah atau kena ingat lah. Okay, semasa kita treat patient ni mesti ingat handpiece tu dia kena in contact. Maksudnya dia memang kena sentuh lah pada kulit kita. Okay, tak boleh floating dekat atas lah. So maksudnya you punya tips tu dia memang kena pada atas kulit lah. Alright. And then tips tu juga kena perpendicular. Maksudnya dia kena 90 darjah lah dengan kulit kita. Dia kena straight lah. You tak boleh sengit ke ataupun you tak boleh macam 45 degree sengit-sengit macam tu, buatlah. Okay. And then most important is masa kita treat tu, you kena overlap juga setiap spot tu. So overlapping tu lebih kurang 20 hingga 30%. So kalau you tak tahu berapa banyak, you imagine lah dia macam kereta Audi punya simbol. Okay, macam tu.
So dia kena overlap lah sikit. Okay, sebab kita punya tips tu bulat. So kalau you tak overlap, katakan satu spot dengan spot yang lain, you tak overlap sangat kan, dia ada setengah kawasan yang dia tak cover. So kalau patient datang untuk second session, third session kan, dia mungkin akan nampak ada setengah area yang hair tu lebih banyak sebab you tak cover dengan baik. Kat sini lah dia. Alright. So yang ni ialah contoh lah yang tadi I kata lah, handpiece tu you tak boleh sengit, okay? Lepas tu you kena memang touch betul-betul lah 90 darjah lah dengan kulit kita. Alright. And then overlapping ni actually macam ni memang susah nak tengok lah, tapi you tak boleh jarak lah jauh. Kena memang dekat-dekat lah. Jangan tekan sangat. Tapi betul. Masa kita buat tu pun kita jangan tekan sangat. Okay? Kalau you tekan terlalu kuat, actually yang tu akan affect kita punya penetration depth juga. So memang kita tak recommend tekan lah. You cuma perlu letak atas kulit dengan ada sikit saja pressure. Macam tu dah cukup dah. Alright? So selain daripada tu, kita punya mesin juga ada kita panggil DCD lah atau Dynamic Cooling Device. So yang cooling ni kita memang guna cryogen yang sangat sejuk lah, negatif 20 degree Celsius lah. So yang ni dia memang bagi patient rasa lebih selesa dengan dia juga protect kulit patient kita, tak nak bagi dia senang terbakar lah, okay? So masa kita treat tu you nampaklah dia memang akan macam pancut keluar lah cryogen tu, okay? So kalau patient tanya, dalam market ni ada banyak jenis laser, ada banyak laser yang kata dia ada cooling juga. Kebanyakan mesin dalam market yang mereka guna punya cooling, mereka guna contact cooling lah. So contact cooling maksudnya dia punya head atau handpiece tu ada satu cooling device yang dia akan rasa sentiasa sejuk lah. Tapi biasanya dia tak akan macam GentleMax heater. GentleMax heater memang sangat sejuk. Dia negatif 20 degree Celsius. Kalau mesin lain biasanya I rasa paling kurang pun dia turun sampai maybe negatif 2 atau 3 degree Celsius saja. So memang kita punya DCD ni dia sangat efektif lah dalam prevent itu kulit daripada terbakar ataupun untuk bagi comfort lah, lebih selesa. Okay? Tapi once in a while you akan nampak, yang ni memang sangat jarang lah, tapi kalau lah you nampak complication macam ni, dia macam bentuk bulan sabit, okay? Crescent shape lah. Yang bentuk bakar ni, kalau you nampak biasanya bukan sebab setting, bukan sebab patient punya problem. Yang ni biasanya sebab kita tak letak handpiece tu betul-betul 90 darjah Celsius. Okay, 90 darjah. Kalau you letak sengit 45, you memang akan dapat bentuk macam ni. Okay, so that's why memang kena fokus lah. Yang ni memang kena ambil take note lah. Okay. So selain daripada hair removal, sebenarnya GentleMax kita pun boleh buat pigmentasi juga. So kalau untuk pigmentasi kita memang guna Alexandrite lah, 755 nanometer. So sebenarnya konsep dia agak sama juga macam Q-switch atau Pico lah. Okay, so dia memang guna cahaya tu untuk heat up the melanin lah. Lepas tu bagi dia destroy lah ataupun rosak lah. Okay, so pigmentasi ni memang banyak faktor-faktor lah. So yang paling biasanya lah hormon, pregnancy, ataupun kalau ada setengah ubat yang mereka ambil, menopause, ataupun kalau selalu kena matahari pun memang senang lah kita akan dapat pigmentasi. That's why tak kira lah kita guna Pico laser ke, GentleMax ke atau Q-switch ke, semua pun sama juga. Sebenarnya kalau mereka tak jaga, pigmentasi tu ada kemungkinan akan datang balik. Okay? So, tapi untuk mesin GentleMax kita, sebab 755 ni dia treat pada permukaan saja. Okay, so that's why kita memang recommend untuk pigment pada permukaan lah, macam hyperpigmentation, lentigine, freckle ataupun melasma yang pada permukaan kulit ataupun cafe oil. Semua ni pun kita boleh treat lah. Cuma kalau you ada patient yang datang dengan pigment macam nevus. Nevus ni biasanya dia warna dark blue ataupun dark grey macam tu lah. Yang tu memang kita tak boleh treat lah dengan GentleMax sebab yang pigmentasi tu semua agak dalam. Okay. Lepas tu
kalau dia ada macam melasma yang dalam pun kita tak recommend lah guna GentleMax untuk treat. So biasanya GentleMax Alexandrite ni kita memang recommend untuk skin type 1 sampai 3 saja. Tapi ada setengah patient yang skin type 4 kalau kita guna setting yang rendah pun boleh juga sebenarnya. Okay, so semasa kita guna Alexandrite ni memang kita tak guna DCD lah, kita tak guna cryogen dan kita boleh beritahu patient biasanya agak cepat lah, 2 sampai 3 sesi pun memang nampak pigment tu akan hilang. Alright, and then semasa kita buat treatment ni biasanya handpiece tu kita kena bagi dia lift up sikit lah, so dia lain lah cara dia buat compare dengan buang bulu. Okay, buang bulu tu kita kena touch pada pada skin kita, lepas tu kita memang kena perpendicular lah, tapi kalau untuk pigment ni kita kena lift up lah. Alright, so masa kita buat treatment tu sebenarnya agak similar lah, agak sama dengan Q-switch. Okay, kita akan macam dengar ada bunyi snap tu, lepas tu kita akan nampak frosting juga. And then biasanya kalau kita buat pigment ni memang kita buat satu shot saja pada tempat yang sama. Okay, so ni adalah contoh. Sebab pigment ni kecil and then sebab you tahu kan GentleMax kita size tu agak besar. Kita tak ada 2mm, 3mm punya size. So katakan kalau you ada pigment yang kecil kan, apa yang kita boleh buat? You boleh ukur pigment tu. Lepas tu I ada bagi punch card pada setiap klinik juga. So you boleh guna punch card ni untuk cover pigment tu. Lepas tu you kena shoot lah pigment tu atas punch card tu. Okay? And then biasanya kita akan nampak macam ni lah. Dia ada sikit frosting dengan pigment tu akan jadi lebih gelap lah. Alright. So post treatment care ni dia sama jugalah sebenarnya macam hair remover. So kita kena bagi banyak moisturizer dengan kena bagi sunblock jugalah. And then dalam masa 4-5 hari dia akan ada satu macam crust. So crust tu dia akan sendiri jatuh lah. So semasa crust tu belum jatuh, kita memang recommend patient jangan pergi garu atau jangan pergi korek lah crust tu. Okay. So I rasa yang ni I ada bagi klinik lah kita punya guideline. Alright, so guideline tu kalau ada masa boleh tengok lah apakah setting-setting yang kita boleh guna lah untuk pigment. Lepas tu selain daripada pigment dengan buang bulu, sebenarnya GentleMax kita boleh buat vascular juga. Tapi cuma vascular ni kan, I tak akan pergi fokus dalam topik ni. Sebab so far yang I tahu klinik dia rasa memang tak ada lah vascular punya handpiece. So, tapi cuma nak bagi you tahulah sebenarnya mesin ni selain daripada buang bulu, selain daripada buat pigmentasi, dia juga boleh buat vascular. So, vascular macam mana yang kita boleh buat ialah macam facial vessel, yang fine vessel pada muka atau leg vein pun boleh, hemangioma pun boleh juga. Hemangioma ni dia memang nampak macam mole, dia macam tai lalat, tapi cuma warna dia merah. Okay? Dengan port wine stain. Port wine stain ni biasanya you nampak dia memang satu patch yang besar lah pada muka, tapi warna dia merah. Okay? Kalau you nampak patch tu warna biru ke atau warna gelap, biasanya yang tu ialah pigmentasi. Okay, so untuk vascular pun sama, I ada juga bagi guideline lah dekat klinik, so you boleh refer lah. Alright, okay. So last kali, actually GentleMax ni memang dia sangat baik lah untuk buat wrinkle dengan skin tightening. So you boleh guna 755 ataupun you boleh guna 1064 jugalah. Alright, so macam mana kita sebenarnya nak kurangkan wrinkle dengan GentleMax dan apa advantage? So GentleMax ni dia tak macam mesin lain. So ada setengah mesin dia akan menyebabkan ada wound lah. Okay, ada downtime juga. Dan mereka mungkin akan ada consumable. Tapi dalam GentleMax ni kita memang tak ada wound, tak ada downtime. Dengan reduce cost ni maksudnya untuk klinik pun tak ada apa-apa consumable lah. So kalau patient nak datang ke rab buat pun, actually your cost is just machine dengan manpower saja. Okay? So biasanya untuk wrinkle reduction ni kita recommend 4 sampai 6 sessions and kita boleh buat sekali sebulan lah. Tapi kalau setting yang you bagi patient tu tak tinggi sangat, sebenarnya I pun ada pernah treat lah patient dalam sekali dalam 2 minggu. Alright, so how does it work? Macam mana laser ni boleh menyebabkan kita reduce wrinkle?
sebab kita guna heat, maksudnya panas, kepanasan lah daripada handpiece tu. Okay, so heat tu dia akan menyebabkan kita panggil control injury lah. Dia akan stimulate kulit kita, menyebabkan collagen tu akan lebih banyak lah. Alright. So untuk wrinkle pun kita ada bagi jugalah hard copy setting lah. So you boleh juga refer pada hard copy macam mana nak buat. Tapi dalam mesin juga kita ada satu preset lah. So I percaya kalau you pernah treat patient skin tightening, memang you nampak dalam mesin mereka guna yang painting ni. Dia punya preset ialah painting. Tapi beside painting sebenarnya kita ada juga banyak-banyak different setting lah. So kalau you nak, you boleh screenshot atau nanti I akan hantar presentation ni pada doktor, so you boleh refer pada setting ni and then you boleh try pada patient juga. So far I rasa painting yang paling senang dengan paling selesa lah, sebab kita guna energy tu memang rendah lah. Tapi kalau you nak try setting yang berlainan untuk dapat kesan yang lain, you boleh juga try lah teknik-teknik lain. Okay. So skin tightening ni biasanya I rasa masa I pergi klinik pun I dah ajar dah kita kena macam letak marker lah untuk bahagikan kawasan tu tak boleh terlalu besar. Biasanya kawasan tu I memang restrict dalam 10 by 10 cm square sajalah. Okay. Lepas tu handpiece tu punya tak payah attach pada kulit. Biasanya kita floating lebih kurang 1 cm macam tu. Okay. And then make sure treatment ni you kena panaskan sampai 40 degree Celsius lah minimum. And then make sure jangan lebih daripada 40 degree Celsius. Okay. So you boleh buat lebih kurang 5 to 10 minutes macam tu lah untuk maintain suhu tu. Alright. So bagaimana you nak monitor, kita biasanya ada bagi satu thermometer lah. So you boleh guna thermometer untuk monitor suhu tu. Alright. So I ada satu video tapi I rasa memang kalau you dah biasa buat Chapter 4. macam mana Skin procedure. texture treatments. Results can be achieved with two techniques, using a pulsing mode or using a painting mode. Both techniques can be used on all skin types. The DCD is turned off. Note that the handpiece is held from 1/2 to 1 centimeter above the skin and moved rapidly over a small zone that is marked with a white pencil. The zone is heated with multiple rapid passes until a temperature of 40 to 42 degrees Celsius is reached. The adjacent zone can then be treated. Once the adjacent zone's temperature is reached, the entire area can be passed over again in order to maintain warmth. Stretch mark boleh kan? Stretch mark. Boleh juga doktor, sebab actually stretch mark ni pun sama kalau kita tegangkan kulit, memang stretch mark tu dia nampak kurang ketara lah. So kalau doktor nak buat stretch mark pun boleh juga. 755 Yang ni kita memang guna 1064. 1064. I tak recommend sangat 755 sebab 755 ni lebih sesuai untuk kulit yang cerah lah, macam skin type 1 hingga 3. And then pada skin kita memang bahaya sikit lah. That's why I memang tak recommend sangat lah. Actually presentation I ni dah habis dah. So ada apa-apa soalan tak so far? Ada apa soalan? Tak ada. So memang semua dah sangat familiar dah. Boleh, diorang memang buat lah. Hari removal I suruh diorang buat. Except for private part je lah yang I buat. It's just kita ni kita tak ramai pun. Seorang je kot setakat ni kita buat. Seorang ke 2 orang macam tu. For skin tightening lah. Okay. So far ada tak apa-apa problem atau ada apa-apa masalah yang doktor rasa klinik sekarang yang cannot overcome lah, so you need our help? Tak ada. So far about the machine tak ada. We have only
one case of PIH, but at Indian skin type lah, skin type 5 macam tu lah. Okay. Other than that, no other complication lah. Mm. Dan yang skin type 5 tu pun dah suruh pakai sunblock and everything. Now nampak PIH tu dah reducing, but the hair is memang kurang and finer macam tu lah. Other than that, I think it's about the cost. It's just about the cost of the laser machine. Like we already sewa for how long? For about 5 months, 5 months. Almost half a year. I think Desmond ada juga sedikit presentation lah nak share dengan klinik dengan staff lah. So that sebab mereka kan macam frontline kan, selalu ada tolong doktor consult. So kita harap dapat jugalah bantu doktor untuk boost up lah how to educate your patient, kenapa mereka kena bayar lebih sikit compare dengan beauty salon semua ni lah. To come for your treatment. Okay, so I pass to Desmond. Oh, line semua Hello. dah. Sini lah. Hello everyone. Saya Desmond lah. I rasa pun ada pernah nak jumpa sudah. I punya English memang, I punya Malay memang kurang sikit lah. I try to share screen ni, boleh nampak tak you screen ni? Mana? Okay. Christine. Can everybody see my screen? No. Yeah. Yes. Now can? Yeah, now can. Thank you. Thank you is Flexan one or Desmond one? I think Now? that is mine. Yep. Can. GentleMax Pro? Yes. Now can? Okay, now can? Can. Okay, so I punya presentation not as heavy as Pixan one. Okay, I punya presentations more to like how to sell and why GentleMax Pro and then how to market GentleMax Pro to your clients. So kebanyakan because many clinics have not come across how to really sell long house yet. So actually long house can be a very big market. Like Pixan already delivered just now also. Besides hair removal, we can also do pigmentations, tightening, rejuvenations, like redness reductions, even acne also it can help. Okay, so actually you can do many things with the GentleMax Pro. Okay, not just hair removal, but still GentleMax Pro is the gold standard for hair removal, and I like to show you guys like how big is the hair removal market lah. So when patients comes in, maybe okay lah, GentleMax Pro market, the first thing is look for the hairy person. Siapa yang tak ada hair punya? So I think semua orang pun ada hair kan. It depends on where you want to remove only. Okay, hair it can be like eyebrows. Certain people have overextended eyebrows, armpit, maybe upper lips. Even fine upper lips hair, right? If they keep removing with their threads every month, then why not you just sell them? You just do one type hair, just do the hair removal treatment one time with the GentleMax Pro. Then maybe after that, if you are lucky, a few years later, also you don't have to remove your thread, and then it reduces the irritation as well. So GentleMax Pro, the biggest market is still a hair remover first. So what you can show the patient is after you use GentleMax Pro, it become like this very lichin so bling bling. Okay, so GentleMax Pro, the first thing is we are not permanent hair removal, but compared with many other methods outside, we are still the best hair removal systems that you can find. Okay, and besides effective, it's also very fast and very comfortable. Okay, besides hair removal, aging skin. Patients comes in with a bit of like aging and there are other sikit wrinkles, other fine lines, there are other sikit macam not very satisfied. Of course, many treatments, inclusive injectables, but some patients, they don't want to go for injectable.
they prefer to go for a very comfortable treatments. Facial, yes, but not so lasting. If you have a very good facials, hands, you can do can lift up the skins. Compared with the gentle laser, right? The result can last even longer. Besides the lifting part, you can have glowing and shining skin because of the 1064 wavelength. So this kind of patients, memang ada ramai kan, over 30, sometimes 20 plus also sudah ada sikit wrinkles, fine lines kan. Then you can also promote the gentle. Then it become like this lor, rejuvenated, tighten up. Okay, so this is what gentle can do as well. Okay, then tadi doktor ada tanya juga stretch marks boleh tak? Strial, so yes, it helps also. Some not just ladies but men also, they are not happy with their near the tummy there, right? They want to go beach and show off. Some patients lah, okay, they want to show their thigh. So how? So you can tighten their thigh first law. Okay, some they don't like their stretch marks after give birth. You can also do gentle treatments. After do, might still leave a bit of marks, but become tighten up law. Okay, so gentle treatments can actually do quite many treatments besides hair removal. And some patients, they comes in with very dirty skins like pigmentations or blackheads, whiteheads. Also, it helps. So spotted skins, face, okay, you can also reduce the spots, become smaller, okay, become finer. Then overall, what I can sell like gentle treatment is it can give you a very smooth treatments. Okay, so not just the hair itself, but from the face to the body to the legs, also you have things to do with gentle treatments. Only when the patients comes in, right, do you get the opportunities or not. It's actually a very big market with the gentle treatments. Okay, and okay, why Candela, why GentleMax? There is also other laser out there that can do similar things, but Candela machine, right, is founded on the 1970s. Okay, it's a very reliable machines. Dia memang sudah lama lah, and then many doctors, the pioneer doctors, they know about Candela machines, so you can be very confident to tell the patient this is a very safe machine to use, not just effective, but the first thing is very safe, especially for the darker skin types. So we have 1064 and 755 dual wavelength. Compared with some lasers, they only have one wavelength. So some can do hair removal, okay, but if you say for darker skin type, always they say laser for darker skin type hair removal is very dangerous, but not with gentle. GentleMax, right, you can have a safety treatments and also effective even for the darker skin type. For the very fair skin and also very fine skin, right, we also have the 755 wavelength, right? So even for very, very tiny hair, you can also treat effectively with the GentleMax Pro. That is the Pro of GentleMax because we have dual wavelength. And our pulse duration is very wide, from 0.25 milliseconds to 100 milliseconds. That's why we can also treat stretch marks. Even we have papers, right, we can compare side by side with the thermage. If the patients can tolerate the pain, right, if the patients can tolerate the pain of thermage, you guys know thermage, right, the very good treatments for the skin tightening one that can last very long. We have papers that compare side by side with thermage. We can also have settings that can do that treatments, okay? Same law, no pain, no gain, a bit of pain, but you can have a very effective skin tightening treatments, okay? Because of the variety of the settings, okay? And GentleMax Pro is FDA approved with many clinical papers. If let's say today you have these machines, but you are not familiar yet, okay, you can always refer to our clinical studies. We have a book of clinical studies, right, that you can always refer to. Any indications, you can always read through. Patients comes in, you're not familiar with the settings. When the doctor is not there, you can't find us, emergency, how? You can always read through the book. It's all proven, recorded, okay? So the clinical study is also very important. I think we have the most clinical studies with long pulse laser in the market, okay? And also, okay, so these are what the GentleMax Pro can you can do lah. Hair removal is definitely, even if a patient's, right,
comes in with a full body of hair, also you can do. You can, I mean, for very full body of hair, maybe the hair follicle is thicker one, right? Then maybe need a few more sessions, okay? But yes, we can do a very good results. And pigmentations on body, on face also can, vascular vein, many ladies, right? Actually, I've seen quite many ladies with leg veins. So with even red color ones or the green, the purple color ones, also you can treat with the GentleMax Pro. And then many patients, fair patients, they have all these elongitations on the facial, right? Also, you can treat with GentleMax Pro. So the variety is very much lah. And when patients comes in, I tak pernah nampak ini machines sebab not many clinic owns these powerful machines. Not everybody owns a Porsche, right? So you can always tell them, you can go and survey and see #GentleMax Pro on the internet. I mean, just Google it, Instagram, Facebook, Baidu, whatever, wherever platform you want, just go ahead and click GentleMax Pro. You can always see some result there. The whole world is using GentleMax Pro. I mean, some they might be using GentleMax or the Gentle Yak, Gentle Lace, but these are all Gentle market. If you see Candela, Gentle is in the same family. Okay, so it's a very big market. It's very easy to market to your patients, very easy to tell your patients, and very easy to convince your patients come and do the GentleMax Pro treatments. Okay, and okay, GentleMax Pro market, you see, I mean, even dark skin patient, you see on the left bottom corner, right? So even a dark skin patient with pigmentations, they can also achieve pigmentations reductions, PIH reductions like this. Okay, and some patients with the eyebrow overextended eyebrows, you can see also you can do. So from the top to the bottom, some hair on the body, hair on, I mean, near the nose is very irritated, also you can do. And hair on the tummy, armpit, and some body hair as well. So there is many markets. And of course, ini yang biggest law, yang leg hair kan. So many people don't like their hairs. Okay, so of course, patient will ask, hey, I have so many methods to remove hair. Shaving lah, cream lah, waxing lah, sugaring lah, epilators. Yes, there is many method out there. I think just now Peksan also mentioned a bit of the other methods, but of course, all these methods, right? Shaving, you have to basically shave every 1 to 3 days. If you are lucky, maybe every 1 week. Okay, otherwise it's maybe 1 day or 3 days. Then cream is certain patients with a very sensitive skin, right? If they use the cream one, right, they might have some complications, irritations for a few days. So it's very not convenient and very not comfortable. And then waxing, pain, you have to apply the cream first and then confirm pain one, right? Of course, it's very effective also, but you might have also downtime because after when you wax it, you might also have some bleeding. If the hair follicle is very large one, right, big for our follicles, definitely have bleedings. So all these methods, right, yes, it can be a very traditional method, but it doesn't mean it's better than hair removal, gentle hair removal treatments. So gentle hair removal treatments can be a way for those who has very, I mean, those hairy patients, right, is a relief for them. It's a very good treatments for them. So hair removal market is really very big. Okay, so definitely gentle treatment for GentleMax Pro, right? The first thing we are still, safety is still our first concern, and then very fast treatments. Patients comes in, the machines has turned on, and then few shots settle. It's a very fast, very effective, basically no downtime unless the patient's skin is very sensitive. Then you might have a bit of erythema or irritations for a few hours. Just and then the treatment is we don't dare to say 100% permanent, but is 100% reductions. Okay, semi-permanent hair removal, and basically no limitations to any area. Any area, if you have hair on the ear also, you can do. Okay, and hair removal market, you can see this is from the third-party website, so we can see that the hair removal market, right, the Asian hair removal market is actually as big as the European side. Actually, many of the hair Asians people, right,
are starting to look for the hair removal treatments. That's why you can also see nowadays got many centers, right, open mainly to do hair removal only, but they sell cheap, they sell waxing, they sell threading. So all these things, all these kind of treatments, right, you can ask patient, you can go home to do yourself also can. Why you have to go out and then pay people to do? Threading and waxing, those are very simple things. Introduce them a very good cream, they can also do it at home. But if you want a very professional hair removal treatments, come to my clinics and look for the gentle hair removal treatments. Okay? Okay? And of course, the 2020 markets, I think everybody also can see a bit of downfall, not just hair removal market, okay? But 2021 onwards, you will see everything is growing. So yes, this is my presentations for the GentleMax Pro, why GentleMax Pro and how big is the market. So I hope I deliver the message. So far, any questions? Or you want to see the gorilla one more time? No, okay. All right. Okay. So doktor, you bila free tak? Mungkin kita arrange satu session dan bincang tengok you dengan tengok how we Hands can on. come up a package or anything for you lah. I mean in Zoom lah kan? Zoom. Yeah. After lunch atau lagi setengah jam boleh tak? Oh, today. Kalau today? Sekejap I rasa today actually my appointment is quite full today. Quite full lah. Okay. So I probably free after 2, 3 around kan pukul 3 tinggal korang pil microdip. So I think I free 3 PM today pukul 3. Pukul 3. I paling free pukul 3. Okay. Dan okay lah, dan atau kita bincang nanti pukul 3 lah. Boleh? Boleh ke? Yap. Kalau okay then okay lah pukul 3. If not next week hari Isnin pun boleh. Either one. Boleh lah hari ni pukul 3 boleh. Okay kan? Okay lah. So thank you. Ada apa-apa sesiapa nak tanya anything or anything yang korang jumpa dekat patient yang want to ask or share experience ke tak ada? Tak ada Any questions from the patients that ya loh dia sudah tanya tapi you tak berapa tahu macam mana nak reply dia punya, or you are not really confident whether can sell or not to the patients? 90 degrees, mesti 90 degrees, tak boleh ke tepi nampak burn habis tu. Okay. But so far after the patient do the treatments, right, how is their comment? Is the patients happy with the result, happy with the treatments, or they have any complaints? I think all satisfied lah. Only one yang complain of PIH. Tu kan? Only one complain of PIH. Other than that semua okay je kan? Bulu halus yang susah sikit. That's why tadi yang dia cakap tu kan dia kata bulu tebal lagi good result compared to bulu halus. Bulu halus kadang sebab tu kita panggil hair reduction. Okay. I think masa staff doktor consult patient tu agak penting jugalah sebab sekarang mereka dah ada knowledge tentang laser ni kan. So I think you kena set expectation tu pada patient. So ada setengah patient yang masuk you memang nampak bulu dia halus, lepas tu dia gelap. I think you tak boleh beritahu dia lah, 3 session, 4 session memang nampak sangat-sangat baik punya result. Yang tu you kena bagi dia expectation tu mungkin kurang sikit. Kena beritahu dia mungkin dia kena buat banyak session. Tapi ni bukan sebab mesin lah ataupun treatment, sebab kulit dia lah kurang selamat kalau kita guna setting tinggi. Macam tu lah. So I think yang ni ialah problem is how you advise patient tu. I think setakat ni patient semua quite satisfied lah. Quite satisfied with the treatment. Bagus. It's just I think
probably it's about the price satu lagi belum more exposure sangat lah yang kita buat hair removal, and also actually we have competitor but baru buka kan, dia guna IPL silky wax, but their price is very cheap lah. Itu salah satu jugalah, ada juga but dia guna IPL lah. Ada competitor lebih baik doktor actually. That means your market there is memang ada hair removal punya patient lah, cuma tengok dia pergi mana saja. So I think kalau you boleh educate patient tu, I think if you can lah, you know, like compare to your patient, apa beza IPL dengan laser, and you try to capture their patient to come into your clinic. So actually indirectly mereka pun tolong you buat marketing dah untuk hair removal. True. Cuma perlu grab patient dari tepi punya kedai datang ke kedai you. Tu saja. Yes. But I think I will let our sales team also lah. Afternoon ni akan bincang dengan doktor lah macam mana nak boost up lah doktor punya marketing dengan everything lah. Boleh? Ada apa-apa nak tanya lagi? Ada. Okay, that's all. Okay, thank you. See you. Thank you. Bye. And then I think we got staff from Clinic Kulit One, right? Yes. Hi. Are they here?